Exposed. Disguised millionaire reveals touching secret after unexpected message from black waiter. It was a night like no other. The lights sparkled in the swanky restaurant, creating a glamour that sparkled like diamonds. In the bustling atmosphere, a man dressed in an unassuming white button-up shirt pushed through the crowd. His name? Lucas. Just an average black waiter, or so everyone thought. Little did they know, his world was about to collide with a secret that would shake them all to their core. Across the room, hidden behind a rough exterior, was Diego the millionaire, concealed in ragged jeans and a baseball cap. But he was not here for the wealth or the glamour. Tonight, his heart yearned for connection and redemption. The sudden splash of a spilled drink shattered the jovial chatter. Silence descended. All eyes turned to Lucas, his cheeks flushed crimson. He stammered an apology, feeling small, invisible under the weight of judgment. But amid the crowd's whispers, Diego noticed something more: pain in Lucas's eyes, a reflection of his own hidden struggles. He remembered what it felt like to be overlooked and underestimated. As a million different emotions crossed Diego's face, he felt a burning desire to reach out. So, he beckoned for the waiter to come closer. "Hey," Diego said, voice soft yet filled with an encouraging warmth, "don't worry about it. We all mess up sometimes." Lucas blinked, surprised by the unexpected kindness. In that instant, something shifted. Their eyes locked, and a connection formed, electric and inexplicable. It was as if they recognized pieces of each other's souls, aching yet hopeful. Lucas's heart, once heavy, felt lighter. A shared moment of vulnerability, a flicker of understanding that as the night went on, Diego found himself captivated not just by Lucas's face, but by the strength hidden beneath his timid demeanor. When he finally revealed he had once struggled with his own inadequacies, tears welled in Lucas's eyes. It was a revelation more powerful than the finest wine. They were both more than what they appeared. This was just the beginning. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button. It really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. As they exchanged stories, laughter echoed around them, gradually turning into more than mere words, each sentence a thread in a tapestry of shared understanding. But in the most tender moment, as Diego reached for his napkin, he found a small, crumpled piece of paper beneath it. Confused, he unfolded it, revealing a message that would change everything. "What you think you know isn't all there is." It was a warning, an invitation to venture deeper into a reality more tangled than anyone could imagine. And at that moment, Diego couldn't shake the feeling that their fates were intertwined in a way that transcended mere happenstance. What secrets lay behind that cryptic message? What was Lucas hiding? More importantly, what would this shocking revelation mean for both of them? Diego's heart raced as he stared at the crumpled paper. The words felt like a puzzle, begging to be solved. Lucas's laughter faded into the background, replaced by the pounding of Diego's pulse. He looked up, meeting Lucas's curious gaze, searching for answers that weren't there. "Where did this come from?" Diego asked, his voice low but steady. Lucas shrugged, eyes wide with confusion. "I don't know. Someone must have slipped it under the napkin." The weight of the message hung between them, heavy yet electric. It stirred something deep within Diego, a memory long buried. He recalled his journey from an unnoticed boy in a small town to a millionaire behind the mask of anonymity. And now, in front of him, stood Lucas, just as misunderstood, carrying his own secrets unshared. "What do you think it means?" Diego pressed gently, wanting to reach the heart of this moment. Lucas's brow furrowed in thought, lips pursed as if he were trying to articulate a feeling that had lingered too long in silence. "Maybe it means we're not defined by what others see," he finally replied, his voice soft but firm. A wave of emotion washed over Diego. There was truth in Lucas's words, a resonance that struck a chord deep within. Life had taught him that appearances could be deceiving. How many times had people looked at him and seen only the money,
forgetting the soul beneath. Exactly, Diego said, the kinship between them deepening. We are more than what they think. Just then, a server hurried by, causing a commotion that interrupted their moment. Glasses clinked, laughter echoed, but for Diego and Lucas, the noise faded away. They were tucked in a small world of their own. Do you believe in second chances? Lucas suddenly asked, his voice barely above a whisper. The question hung in the air, charged. Diego felt his heart tighten. The thought of his past weighed heavily on him. Regrets, choices that haunted him. Could he truly believe in redemption? I have to, Diego replied, his gaze unwavering. I think everyone deserves that chance. Lucas nodded slowly, eyes glistening with hopes and fears of his own. I guess we just have to find the courage to take it when it comes. As the night wore on and the crowd faded around them, Diego found himself longing to know more. Who was Lucas beyond the waiter's uniform? What dreams or burdens filled his heart? Then, just as Diego was about to ask, he noticed a flicker of determination spark in Lucas's expression. The young man leaned in closer, emotion overflowing from his eyes. Diego, what if I told you I had a dream that could change everything? Diego's breath caught. The moment felt pivotal, and unpredictability surged through him. He was on the edge of something monumental, but unable to predict how it would unfold. What are you saying, Lucas? He urged, leaning in, heart racing as curiosity took control. Just trust me. I need to show you something. The urgency in Lucas's voice ignited a fire in Diego's soul. What lay ahead? What would it mean to trust, to venture into an unknown path side by side, with someone struggling just like him? With a steady nod, Diego felt a connection so strong, it twisted his heart. Let us go. Then as the two moved towards the door, the weight of the world fell behind them. A fresh beginning hung in the air. What secret would Lucas reveal, and how would it alter the course of their lives forever? Abrisa noterna paricia cargar consigo a sensiceo de novos camicos. Cuando Diego y Lucas saram du restaurante, as luzes de cidade brillavam como estrelas próximas, refletindo, as esperancas neo ditas dentro deles. O silencio era pleno, preenquido apenas pelos dos passos e a lafada suave do vento. Diego se perguntava onde Lucas os levaria, a misto de ansiedade e expectativa pulsando, su pido. E perto daqui, Lucas garantiu, alhando sobre o ombro. Mas era a determinação suas ficos que mais camava a atenção de Diego. So pouco mais de quarteiro, acrescento, a voz tinhida de uma mistura de emoco e nervosismo. Diego o seguia, absorvendo a energia de noite. O movimento de cidade ao redor deles parecia se intensificar, como bater de caracos, enquanto a luz de lua banhava suas faces. Diego teve a sensação de estar prestes a cruzar uma fronteira, a linha que separava o ordinário do extraordinário. Quando eu digo que tenho sonho, Lucas Comico, a voz mais firme agora, é sobre algo que muito tempo guardo. Algo que me faz levantar todos os dias. Ele Peru, encarando Diego com intensidade. Eu quero abrir espaço de arte. Lugar onde todos possam se expressar, sabe? Para mostrar ao mundo as histórias que todos carregamos. As palavras de Lucas arderam dentro de Diego. Ele sentiu aquecimento no peito, como se estivesse vendo a chama de potencial. O modo como Lucas falava, a paiseo clareando seu olhar, tudo parecia tão real. E você acha que isso pode mudar algo? Diego perguntou, a voz treinando fio de esperança. Eu preciso acreditar que pode. Mas preciso de ajuda, Lucas respondeu, seu olhar penetrante. A súplica suas palavras não era apenas uma questão de finanças, mas de confiança, pedido para que Diego fizesse parte do sonho. Você temo que é preciso, Lucas, Diego disse, as palavras sendo que se pensa. Ele não sabia exatamente como, mas a convicção de que Deus o universo os estava unindo nesse momento pequeno, mas significativo, era inegável. Ele sentia que poderia oferecer não apenas apoio financeiro, mas também uma chance de transformação de os olhos de Lucas brilharam do emoco. Você realmente faria isso? Eu quero,
Diego respondu. O sorriso dancando, sus labios. Partilhar esse sanho paricia mais do que auto de generosidade. Era uma forma de redimir algumas das suas próprias escalas passadas. Enquanto caminhavam, Lucas começou a tracar sua visão. Ele desenhou com as mãos, como se as ideias estivessem flutuando no espaço. Diego podia vê-las, as cores, as formas, a vida que poderia agir dentro daquele espaço. E se pudermos criar lugar que abrace a verdadeira essência da comunidade? Santuário da expresso. As palavras resolvam na mente de Diego, motivando-o a sonhar junto com Lucas. Ele vislumbrou jovens escultores, poetas, artistas de várias nacionalidades reunidos e, pela primeira vez em nós, a solidão que o seguia parecia se dissipar. Precisamos plano. E pessoas, Diego disse, o calor da idea crescendo dentro dele. Sim. Isso é apenas o caminho, Lucas respondeu, a animação quase contagiante. Então, como esse pensamento lhe tivesse atravessado, ele parou e olhou diretamente nos olhos de Diego. So uma coisa, você vai precisar ser honesto sobre quem você, Diego engoliu seco. Nunca havia sido completamente honesto sobre sua vida, sobre a camada de riqueza que o cercava. E se eles não aceitarem? E ele murmurou. E se eles aceitarem? Lucas respondeu, sorriso esperançoso no rosto. Você já viu o que a arte pode fazer pelas pessoas? Diego parou. A visão do futuro dancando diante de seus olhos. Era assustador, mas animador. A dúvida e a fé se entrelaçavam. Você está certo. O que podemos perder? E, assim, com essa nova aliança firmada, começaremos a tracar caminho que poderia mudar não apenas suas vidas, mas de todos a sua volta. Enquanto a cidade pulsava ao redor deles, Diego e Lucas estavam em passo de descobrir que os momentos mais simples podem levar as maiores transformações. Que decisões inesperadas podem abrir portas antes jamais imaginadas. Qual seria o próximo passo nessa jornada de sonhos agora compartilhados? Lucas conduzia Diego por ruas que pareciam estar se transformando sob a luz da noite. Cada esquina revelava novo pedaço de cidade, como se estivessem rasgando as camadas de rotina, buscando algo mais profundo. As palavras de Lucas ecoavam na cabeça de Diego, formando mantra, santuário do expresso. Você realmente acredita que pode mudar as vidas das pessoas com arte? Diego perguntou, fissurado pela idea, mas ainda lutando com seu próprio medo. Eles estavam agora em uma praça pequena, decorada com grafites vibrantes que contavam histórias de luta e resistência. Era lugar vivo, caio de coragem. Eu nunca deixei de acreditar, disse Lucas, com convicção. A arte toca o coração das pessoas. É capaz de provocar emoções que palavras não conseguem. Diego observou a expressão intensa de Lucas e sentiu-se invadido por desejo de ser tão destemado quanto ele. O medo de fracassar cômico a se misturar com uma centelha de esperança. Eles se sentariam em banco, e enquanto Lucas falava, Diego não conseguia desviar o olhar. E ele falava com uma paisão que parecia aquecer a brisa fria de noite. Vamos precisar de local. Lugar que se sinta como lar, Lucas continua. E não só isso, mas precisamos construir uma comunidade. Precisamos de ajuda. Pessoas que compartilham da mesma visão. Diego respirou fundo. O ar frio queimava levemente seus pulmões. E ele queria compartilhar seus recursos, mas ao mesmo tempo, a ideia de expor sua verdadeira identidade o deixava nervoso. O que ia fazer, Lucas? Não sei se está pronto para me mostrar. Se você realmente acredita no que estamos fazendo, então talvez seja a hora de se abrir. As pessoas não vão seguir alguém que esconde quem é. Lucas falou, segurando o olhar de Diego, como se procurasse libertá-lo da fardo invisível. No fundo, eu sei que está fazendo isso para mim também, Diego murmurou, ouvindo a sinceridade em suas palavras. Isso mesmo.
Da mesma forma que você passa por aquela porta, muitos outros também estarão dispostos a atravessar, Lucas respondeu. Brilho de empolgaco nos olhos. Ser honesto sobre sua vida não é uma fraqueza, Diego. É uma forma de poder. As palavras de Lucas começaram a moldar algo dentro de Diego. Ele imaginou as ricos das pessoas ao redor. O medo que as impedia de se expressar. E se ele fosse chave que abrisse essa porta? Sua mente girava rápida. E ele decidiu que não queria se esconder mais. Ok, e ele finalmente disse, a voz firme. Vamos abrir. Vou ser honesto. Mas precisamos de pleno salado para começar. A animação contagiante de Lucas rompu sorriso genuíno. Sim. Precisaremos de local, uma equipe. Vamos fazer a conhecer. Enquanto eles conversavam, a dia evoluía, e Diego se sentia mais livre. A cidade ao redor parecia ouvir seu novo propósito. Como se a noite estivesse celebrando aquele momento de transformação, mas ao mesmo tempo, que a confiança crescia, uma pequena dúvida persistia. E se ninguém vir valor nisso? E se nos falharmos? Questiona Diego, a insegurança surgindo como uma sombra. Lucas se inclinou. Os olhos fixos Diego. E se vocês se tornarem a inspiração que todos estavam esperando? Diego sorriu, mesmo que hesitante. Havia algo Lucas que o impulsionava. Mas no fundo, uma questão permanecia sem resposta. Estavam realmente prontos para enfrentar o que viria? As conversas e os sonhos eram apenas o caminho, e algo maior estava por vir. Enquanto a madrugada se aproximava, eles conversavam com fervor sobre a visão deles, sem perceber que uma inesperada visita estava prestes a mudar tudo. Diego estava tão mergulhado em seus pensamentos que quase não percebeu a figura que se aproximava. Senhor, com olhos atentos e semblante suave, Peru próximo ao banco onde estavam sentados. E ele tinha uma presença calma, como se o próprio tempo passasse mais devagar ao seu redor. Vocês estão falando sobre arte? O homem sorriu. Sua voz carregando sotaque livre. Posso ouvir que tem sonhado alto. Lucas, sempre envolvente, nu como cabica e o convido a se junto a eles. Estamos pensando criar espaço para expressões artísticas. Você tem ideia do que isso poderia significar para a comunidade? O homem se santo e, de repente, a praca ficou mais iluminada. Sou artista também, embora alguns digam que não perico. Mas a verdade é que arte é tudo o que vivemos. Não só o que pintamos ou esculpamos. A expressão no rosto dele era sincera. Como se cada palavra tivesse sido forjada experiências e histórias. Diego, curioso, perguntou. O que você quer dizer com não parecer artista? O homem riu levemente. Som que parecia mais uma melodia do que uma risada. Oh, meus filhos acham que sou apenas velho que se aposento. Mas aqui, nesta cidade, a arte está toda parte. É uma questão de olhar para além do óbvio. Ele viru para os grafites nas paredes ao redor. Cada coar pulsando com vida. Isso aqui é sonho, é história. Cada mancha de tinta é eco da alma de alguém. A visão do homem pescava nas lentes de Diego, que comico over além de sua própria insegurança. Ele pudesse se conectar com esses sentimentos. Compartilhar suas experiências através da arte? Uma onda de esperança o envolve novamente, mais forte que antes. Você poderia nos ajudar com isso? Pergunta Lucas, a excitação, sua voz palpável. Estamos à procura de artistas que queiram se unir a nos e fazer des sonho uma realidade. O homem ficou silêncio por momento, como se estivesse ponderando. Por fim, sorriu. Mas os olhos estavam cheios de uma tristeza enigmática. E o adoraria. Mas preco apagar pela verdade, que vem à tona. Não é fácil expor suas vulnerabilidades. A declaração para no ar como as estrelas que comicavam a aparecer no céu.
Diego sensuum frio na barriga. Estamos dispostos a arriscar, DCLE. A determinacao crescendo dentro dele. Precisamos ser verdadeiros, não é? Exatamente. Ohamim concordo. Mas lembrame-se. Cada passo que darem pode abrir portas. Mas também haverá aqueles que tenarão fechá-las. O mundo não está sempre preparado para a honestidade. Enquanto conversávamos, a primeira luz do dia começou a romper a escuridão. O homem então se levantou. Sua presença continuava serena. Me chamo de Rodrigo. E a porta de arte sempre estará aberta para vocês. Às vezes, simples toque pode mudar tudo. Os dois rapazes observaram enquanto Rodrigo se afastava. Deixando rastro de curiosidade e desafios no ar Diego olhou para Lucas. E sorriso broto seu rosto, mais forte do que a insegurança anterior. Estamos prontos para isso, não estamos? Prontos ou não, temos que tentar, Lucas respondeu. A empolgaco agora ardendo nos olhos dele da cidade despertava ao redor deles. E no fundo, Diego sentia que havia uma transformação se formando dentro de si. A idea de criar comunidade, de tocar vidas através da arte, estava nascendo. Mas quando a primeira mensagem de Rodrigo chegou ao celular de Diego, seu coração disparou. Tem algo que vocês precisam saber. E aquela nova determinação começou a se misturar com uma ansiedade inesperada. O que mais estava por vir? Diego segurou o celular com firmeza, seus dedos tremendo levemente ao tocar a tela iluminada. A mensagem de Rodrigo era breve, mas intensa. Tem algo que vocês precisam saber. O que poderia ser tão urgente? E ele olhou para Lucas, que também aguardava ansioso. É melhor a gente ler juntos, disse Diego, a voz pouco hesitante. Curioso, Lucas se inclina mais perto. E os dois leram a mensagem voz alta, como isso os tornas mais fortes. Rodrigo, você está certo sobre a arte, mas essa cidade também é caia de desafios. Lembre-se disso. Quando se expulsar, cuidado para não esfriar seu coração no processo. O silencio para entre os amigos. A ansiedade toma conta de Diego. O que ele quer dizer com isso? Você acha que ele está nos desencorajando? Não sei. Talvez só esteja nos alertando sobre as dificuldades que virão, responde Lucas, tentando manter a calma da praca estava agora caia de vida. Pessoas passavam, risos acovam, mas tudo parecia distante, como se Diego estivesse dentro de uma bolha. O frio na barriga se intensificou. E ele olhou para os grafites nas paredes, novamente sentindo a vida pulsar através das cores ali. Mas se não arriscarmos agora. Que chance teremos de realmente fazer algo? Lucas balancou a cabeça, pensativo. Você tem razão. A gente não pode deixar o medo nos prender. E esse espaço que senhamos se tornar refúgio para outros. Algo que vai além de nós. As palavras de Lucas trouxeram alívio. Diego sentiu o coração aquecer. Então é isso certo? A gente vai mergulhar de cabeça nesse projeto. Precisamos encontrar outros artistas que compartilhem essa visão. O olhar de Lucas brilharam. Exatamente. Vamos começar pela nossa escola. Tem muita gente talentosa por lá. Entusiasmados, começaremos a discutir ideias e possibilidades, desenhando planos no ar enquanto suas vozes se misturavam com o som de cidade despertando. Cada idea era como uma faísca de inspiração, e suas almas pareciam flutuar, mas enquanto projetavam futuro brilhante, a mensagem de Rodrigo ecoava na mente de Diego. O aviso sobre as vulnerabilidades. Ele se lembrou do expresso enigmática do homem, a tristeza oculta em seus olhos. A arte realmente poderia fazer o que prometia, ou havia mais por trás desse mundo criativo? Foi com essa dúvida que decidiram enfrentar o dia. Eles sabiam que seriam desafiados, mas a semente de esperança havia sido plantada. E a animação deles crescia. O sol agora estava alto, iluminando as novas ideias que flutuavam entre eles.
Você acha que podemos encontrar Rodrigo novamente? Pergunta Lucas com brilho curioso no olhar. Vamos descobrir. Diego respondeu. A força msua vos mercando sua determinação. Eco que ele pode ser a chave que precisamos. Mas antes que pudessem decidir o próximo passo, grito distante cordo o ar de praca. Alguém. Ajude, por favor. A alegria que preenchia o ambiente se defez por instante, deixando vácuo de preocupação. A curiosidade doméstica do lugar a urgência. Alhas se voltaram para o local onde o grito surgiu. E a multidão, como tudo, comico a se mover. Diego e Lucas trocaram olhares significativos, a adrenalina subindo, seus corpos. O dia que parecia promissor agora se transformava algo imprevisível. O que eles encontrariam naquele próximo momento. Era hora de agir. Os dois amigos não hesitaram. Como coração acelerado, Diego e Lucas correram direito a origem do grito. A multidão se apertava, formando labirinto humano onde cada pessoa tentava se aproximar do que parecia ser uma crise. Diego sentia o cairo do suor e da adrenalina na atmosfera. Ao chegaram perto, eles avistaram uma mulher no chão, com uma expresso de dor no rosto. Sua perna estava torcida engulo desconfortável, e lágrimas escorriam por suas bochechas. Por favor, alguém, chame uma ambulância. Ela implorava, a voz tremendo. O desespero era palpável. Diego trocou olhares com Lucas, que estava paralisado por instante, querendo entender o que fazer. Vamos ajudar. Diego gritou, a insegurança dando lugar à impulsividade. Ele agachou ao lado da mulher, enquanto Lucas puxava o celular para ligar para os serviços de emergência. Estou aqui com você, tudo vai ficar bem, Diego disse, tentando transmitir calma. A mulher respirava aceleradamente, e seu olhar estava caio de pânico. Como você se machucou? Apenas uma queda. Não posso me mover, ela balbuciou, tentando conter as lágrimas. Não se preocupe, continua Diego, segurando uma de suas mãos. A pressão do toque era reconfortante, mas ele sentia o peso do momento. Estavam no meio da praca, a vida passando ao redor, e ele se perguntava novamente sobre a fragilidade da existência. Lucas voltou, a voz tensa. A ambulância está a caminho. O que mais podemos fazer? Não sei. Manter ela confortável, talvez? Diego sugeriu. Seu cerebro correndo para encontrar uma solução. Ele olhou para as pessoas ao redor, algumas filmando a cena com seus celulares, outras apenas assistindo. A solidão da mulher em meio à multidão o atingiu como soco no estômago. Você já passou por algo assim? Pergunta Diego, voltando sua atenção para a mulher. Ela balancou a cabeça, ainda apavorada. So está com medo. E sozinha. Ela murmurou. A fragilidade na voz quebrando os ânimos do público dado coração de Diego apertou. Era exatamente isso que ele tinha medo ao se expor, ao tentar criar algo novo com Lucas. Quais eram os riscos de se expor e ser vulnerável? E o que seria de sua arte em mundo que parecia tão indiferente diante do sofrimento alheio? Não está sozinha. Diego assegurou, sentindo impulso forte de continuar. Nós estamos aqui com você. Vai ficar tudo bem. Enquanto as sirens sovam ao longe, Diego percebeu que todas as suas preocupações não eram nada comparadas ao desamparo daquela mulher. A simples ação de apoiar alguém o fez sentir que havia esperança, mesmo nas dificuldades. O calor humano poderia ser a chave para transformar a dor em momento de conexão, da multidão cômico a se dispersar quando a ambulância finalmente chegou. Os paramédicos correram para atender a mulher, e Diego, ainda abalado, sentiu uma onda de alívio ao vê-la receber ajuda. Mas, enquanto isso acontecia, uma pergunta persistia em sua mente.
Isso era, OKL's querium transmitter com sua arte. Espaço que ofereces conforto, meo ao chaos. Ele algo para Lucas. Que tinha os olhos brilhando, refletindo a intensidade de quel momento. Precisamos fazer a diferença, Diego. A nossa idea, vai muito além da arte. Diego Asensio, absorto em pensamentos. O que poderia ser uma luz no fim do túnel? Havia algo mais no ar. Uma nova urgência ardendo dentro dele. O que mais eles precisariam descobrir juntos? Afinal, quem mais precisaria de ajuda ali naquele momento? Enquanto a ambulância partia, a própria parecia ter mudado. Não era apenas uma cena de acidente. Era uma lição em humanidade. E com isso, surgiu uma nova chama de determinação. O que viriam a enfrentar a seguir? A própria agora estava se esvaziando lentamente. Diego e Lucas se afastaram do tumulto, ainda como Cairo do caos impregnado nas suas roupas. As vozes das pessoas começaram a se dissipar, mas a imagem de mulher no chão parecia projetada na mente deles, como filme que não terminava. Eu não consigo parar de pensar naquela mulher, Diego confessou, olhando para Lucas. Ela estava tão perdida, tão sozinha e nós estávamos lá. Mas será que foi suficiente? Lucas respondeu, a preocupação nos olhos. O que podemos fazer para ajudar mais? A idea de nossa arte. Talvez isso seja o caminho. Diego Asensio, sentindo peso na consciência. A arte que eles sonhavam criar sempre fora uma forma de expresso. Mas agora parecia que deveria ser algo mais. A idea de transformar experiências algo que ajudasse outros estava tomando forma sua mente. Assim como aquela mulher, muitos poderiam sentir-se perdidos e desconectados. E a arte poderia ser a ponte. Com esse pensamento latente, eles começaram a caminhar pela praça, agora mais tranquila. As luzes diminuíam e a noite começava a se estabelecer. As conversas dos transeuntes eram agora murmúrios, como se refletissem a dor que tinham testemunhado. Diego se sentia apertado por dentro. Ele e Lucas poderiam se tornar parte de soluco, criar espaço seguro para as pessoas compartilharem suas histórias. E se fizéssemos a mural? Diego sugeriu, a idea brotando sua mente. Lugar onde as pessoas possam deixar suas mensagens de esperança e supercao. Não só mostrar o sofrimento, mas também o que podemos aprender com ele. Lucas Peru, olhando nos olhos de Diego. Isso pode funcionar. Algo que encapsula a luta, mas também a força que temos. Sim. E podemos usar as cores, os sentimentos. Mostra que mesmo na dor, a beleza e resiliência. Cada palavra que saia de Diego parecia carregar uma energia nova. Como esse. E começam a construir algo grande ali mesmo. Enquanto conversavam animadamente, uma voz ao fundo interrompeu o momento. O que vocês estão fazendo? Era uma mulher de cabelos trancados, como olhar curioso. Parece que vocês têm planos interessantes. Diego sorriu, sentindo que a espontaneidade de mulher se encaixava no que estavam buscando. Estamos pensando, mural sabe? Espaço para contar histórias, para dar voz às pessoas. A mulher Asensio, seus olhos brilhando com empolgação. Isso é incrível. Eu costumava desenhar muito antes de me formar, e adoraria ajudar. A arte pode unir as pessoas de maneiras que nunca imaginamos. Lucas e Diego trocaram olhares cúmplices. Era como se o universo estivesse conspirando para ajudá-los. E o que mais poderia complicar ainda mais essa idea? Que mais histórias eles poderiam encontrar? Diego percebeu que a conexão nascia de dor, mas também do desejo de se unir e transformar. A mulher se aproximou, suas mãos gesticulando enquanto falava sobre suas próprias experiências. AOSCU Redder, a praca comicua se iluminar com novas possibilidades. Poderia aquila primeira a que catalisar uma onda de mudanças na vida daquela comunidade? Havia potencial ali que eles ainda não compreendiam totalmente de como essa nova aliada ao lado.
a perspectiva de a mural evoluiu. Assim como a vontade de transformar adorem arte. Mas Diego sentia que algo ainda estava faltando. Quais eram as histórias que iriam realmente revelar a alma daquelas pessoas? E onde ele poderia encontrar inspiração para sua própria narrativa, que ainda estava por ser escrita? Em meio a esse frenesi de ideias, Diego olhou para o horizonte. A cidade respirava lentamente ao seu redor, e uma nova determinação ardia dentro dele. Agora, era hora de explorar o que estava além da superfície. Que mais poderiam descobrir juntos? Diego olhou para a nova amiga, que se apresenta como Ana. Seu entusiasmo era contagiante. E ele sentia que cada palavra dela vibrava no mesmo tom que sua própria inquietação. Então, Ana, ele comico. O que você acha que deveríamos incluir nesse mural? Quais histórias precisamos contar? Ana sorriu, pensativa. Tem tanta gente se sentindo sozinha. E como se todas essas histórias estivessem escondidas, esperando para serem reveladas. Vamos falar sobre perda, luta, mas também sobre alegria, esperança. Mostrar a diversidade de vida, como em uma colcha de retalhos coloridos. Exatamente. Lucas animou visualizando as cores do mural. Podemos fazer espaço que representa a força de cada pessoa aqui. Uma força que vem de dor, mas que se transforma em algo belo. E ele olhou ao redor e aponta para uma das paredes de prata. Aquele muro. E ele precisa de vida. A ideia cômica a ganhar forma. E a energia entre eles consolidou-se. Decidirem que no dia seguinte farão chamado nas redes sociais, convidando a comunidade a trazer suas histórias. Seria uma chance para cada se expressar. Diego podia imaginar as mensagens de esperança se espalhando na cidade, como flores que nascem em meio ao asfalto, da a conversa continuava fluindo, mas a mente de Diego estava preocupada. E ele precisava de coragem para expor suas próprias emoções. Qual seria a sua contribuição? E ele hesitou, mas o impulso de compartilhar se fortalecia. Eu tenho uma história, e ele comico, a voz tremendo palco. Recentemente perdi meu avô. E ele sempre me dizia que a arte é grito de alma. Ana se aproximou, como olhar solidário. Isso é profundo, Diego. Usar su luto como parte do mural pode tocar tantas pessoas. As histórias de amor que nos moldam, essas são essenciais. Diego sentiu uma onda de alívio e ao mesmo tempo, medo. Como poderia transformar sua dor em arte? O que se tornaria desse processo? Mas havia algo mais profundo em suas palavras, algo que clamava para ser ouvido. E ele falaz. Talvez inspire outros a se libertarem também. Enquanto isso, Lucas refletia. E se fôssemos mais longe? E se criássemos evento em que as pessoas pudessem não só deixar suas marcas no mural, mas também se reunirem, compartilharem suas histórias ao vivo? Podemos transformar isso em uma grande celebração, festival. O brilho nos olhos de Ana e Lucas iluminou o coração de Diego. Era uma ideia ousada, mas ele podia sentir o poder e a energia que ela trazia. As vozes de tantos poderiam ecoar como uma sinfonia, resgatando almas e formando uma comunidade, enquanto discutem os detalhes, rindo e sonhando. O tempo parecia se esfriar. Ao longe, as luzes da cidade começavam a piscar, como se concordassem com os planos deles. Mas Diego não conseguia se livrar de pensamento que o perseguia. E se eles não conseguissem ganhar as pessoas? E se tudo isso não fosse suficiente? Precisamos do apoio de todos. O que se você não tiver coragem para enfrentar? Aquela dúvida parou nas palavras dele, e a atmosfera fica momentaneamente densa. O que poderia acontecer se eles falhassem em conectar as pessoas? Se uma voz se colasse. Ana respira fundo, segurando a mão de Diego. É normal ter medo, mas isso é parte do processo.
Cada paso dado juntos será paso empírico a esperanza. Estamos nesta jornada, y vamos enfrentar cualquier desafío. Suas palavras irão como balsamo para a alma dele. Como novo calor crescendo dentro dele. Diego algo para a cidade brilhando à noite. O mural neo era apenas uma idea. Era movimento. Uma revolução do amor e da solidariedade. Mas havia tanto a ser feito, tanto a descobrir. E a pergunta ecoava msua onde encontrar o verdadeiro eco das histórias que precisam ser contadas? Enquanto caminhavam de volta, a certeza de que feixes de vida seriam reveladas prestigiava a luta que ainda estava por vir. O mural poderia ser o início, mas o que aconteceria quando todos começam a falar e suas vozes finalmente se unissem uma só? A manhã seguinte consigo seu azul aberto e ar fresco repleto de possibilidades. Diego, Lucas e Ana encontraram na praça, onde o novo projeto estava prestes a tomar forma. Havia uma energia palpável. As sombras de noite tinham dado lugar à luz do dia e eles estavam prontos para transformar aquela parede fria em espaço de acolhimento. Os primeiros passos foram simples. Montaram cartaz convidando a comunidade a compartilhar suas histórias. Uma frase resonate sua mente. Sua voz importa. Isso tornou o lema do mural. O trio cômico a pintar a primeira camada de fundo, uma enorme fixa de azul vibrante, que parecia refletir o seu acima. O tom era simbólico uma representação da esperança e abertura, enquanto pinavam, as pessoas começaram a chegar. Primeiro, algumas crianças como olhos brilhantes, trazendo suas próprias tintas e pincéis. Depois, jovens e adultos, todos com a vontade de contribuir. Cada tinha algo a oferecer. Uma história, uma mensagem, uma expresso de algo que guardavam por muito tempo. Diego observava tudo, a imensa diversidade de rostos, risos e sentimentos. E ele não poderia imaginar que simples mural reuniria tanta gente. As cores começaram a se entrelaçar, formando uma tapeçaria de emoções e experiências que contava histórias de superação e luta. E ele ouviu risos, lágrimas e, principalmente, a entrega genuína de cada que ali estava. A energia de praca estava mudando, se transformando em verdadeiro santuário. Durante intervalo, Ana puxa Diego para canto. Seu momento, ela diz, suas palavras carregadas de encorajamento. Compartilhe sua história com todos. Isso pode tocar outros mais do que você imagina. Diego hesitou. Seu coração acelerando. Não era fácil expor suas vulnerabilidades. Mas esse não aceitaram. E ele questiona, sentindo a vulnerabilidade do que estava prestes a fazer. Ana seguro sua mão. A vulnerabilidade é poderosa. Abrir se pode romper barreiras. Cada história que você compartilha é uma ponte para outros se conectaram. Diego respira fundo, olhando ao redor. O mural estava começando a brilhar com as contribuições da comunidade. E naquele momento, ele compreendeu que eram todos parte de algo muito maior. Com determinação, subiu pequeno banco e pediu a atenção de todos. O murmúrio de multidão gradualmente se silencia. E ele essência nu e exposto uma nova luz. Oi, eu sou Diego. Recentemente, perdi meu avô. E ele sempre me ensinou que a arte é grito de alma. Essa dor que eu sinto. Eu quero canalizar aqui. Neste mural, ele diz, apontando para a parede. Cada cor, cada pincelada aqui representa a luta de alguém. Assim como a minha. Nós somos mais fortes juntos. E a nossa dor e supercao merecem ser ouvidas. Uma onda de empatia toma conta da multidão, enquanto pessoas começavam a compartilhar suas próprias histórias. Algumas lágrimas foram derramadas, mas ao mesmo tempo, sorrisos começaram a surgir. Uma mulher, com a voz trêmula mas firme, se aproxima dele e confessa que havia perdido seu filho e que tinha encontrado força na arte para seguir em frente.
Diego sentiu que cada relato carregava uma parte de seu próprio fardo. As historias se mesclavam em coro de experiências humanas que uniam todos ali. O mural se tornava não apenas local do expresso artística, mas símbolo de cura coletiva. Lucas, ao lado deles, estava completamente absorvido pela atmosfera, tomando a frente e pedindo que todos escrevessem mensagens de apoio. A praca tornou-se espaço vibrante de criatividade. O mural florescia como as vozes daqueles que se uniam, uma colcha de retalhos de vida. Quando o dia se despedia e as cores do sol se misturavam em espetáculo de belas nuances, Diego parou para observar o mural. E ele sorriu ao ver as histórias emergindo, formando mosaico que representava a riqueza e a luta de suas vidas. Ali estavam as emoções, a vulnerabilidade e a força. Siriges deste mundo que a arte estava revelando. Ana e Lucas se uniram a ele, e juntos, eles contemplaram a obra-prima que haviam criado. A mural que agora estava caio de risos, lágrimas e esperança. Era testemunho de capacidade humana de se unir, de enfrentar as adversidades juntos. Isso é apenas o caminho, Lucas diz, a animação, sua voz contagiante. Diego concordou, iluminado pela realização do que tinham feito. Eles não apenas criaram mural, eles iniciaram movimento. Diego olhou nos olhos de Lucas e Ana e diz, agora devemos continuar, não apenas como arte, mas como propósito maior. Vamos acessibilidade e ajudar ainda mais, fazer deste lugar feral. E assim, enquanto a noite caia, a encontra de tantas histórias comico. A praca agora era sagrada, espaço que carregava a essência do que significa ser humano. A gentileza que havia brotado ali poderia se espalhar como incendio florestal, tocando todos os carecos. Algo que Diego e Lucas cumpriram com gestos simples poderia se tornar algo muito maior. Então, preparados para enfrentar tudo, que vies pela frente, e com novo sentido de propósito, sabendo que juntos, nada poderia deter-los, eles estavam prontos para uma nova jornada. Algo belo havia começado. Agora a sua vez de fazer parte dessa revolução. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder nenhuma das próximas histórias transformadoras. Deixe su like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem essas mensagens. Camine suas ricos e sentimentos sobre esse final, e compartilhe este video imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Este é o momento de mostrar seu apoio.